이것은 정의하기가 매우 까다롭게 들릴 수도 있는데요. 사실 어떻게 작동을 하냐면 예를 들어서 그 저작물을 사용해서 그것으로 낸 이윤이 그 투자자들, 자본가에게 가는 경우에는 지불을 해야 됩니다. 사용료를 내야 되는데 만약에 노동자 소유의 집단 또는 자신들이 만든 이윤을 노동자들이 자기 자신들 사이에 분배하는 그런 집단은 사용할 수 있는 것입니다. So the legal part of this license was created by Dimitri with a lawyer, John Magyar, who's now at Cambridge. And so it is a very it's a functional legal document. 이 라이선스의 법적인 부분은 그 캠브리지 대학에 있는 맥기르라는 변호사와 클라이너가 함께 만들었는데요. 그러니까 실제로 기능할 수 있는 법적인 문서입니다. And it has been adopted by the Foundation that's been promoted a lot, and there are certain small organizations license now who license their products. 그리고 그 P2P 파운데이션, P2P 재단이라는 곳에서 이 라이선스를 채택을 했고 이 라이선스로 자신들의 생산물을 그 적용하는 소규모 집단들이 있습니다. And I would hope that when you release this video, that you will also use the peer production license to when you distribute the video. 그리고 이 화상강연 영상을 배포하실 때도 이 P2P 라이선스를 사용하시기를 바랍니다. Okay, so that's a quick introduction to the P2P, the peer production license. 또래 생산 라이선스에 대한 간략한 소개였습니다. 네, 지금 그 시간이 원래 강연 시간도 좀 길어져서 잠깐 쉬고 그래도 질의응답을 할지 아니면 그냥 바로 이어서 하는 게 좋을까요? 그냥 예, 시간이 좀 늦어서 그러면은 예, 그러면 먼저 지금까지 강연해주신 그 바루크 고틀리브 일단 좀 박수를 좀 드리면 This is an applause of thank you for your lecture 이제 until now. 질의응답을 좀 같이 하겠습니다. And we will now have discussions and questions. 예, 그러니까 그 지금 혹시 책을 읽으시고 오셨으면 대부분 내용을 아실 텐데. 지금까지 그러니까 지금 인터넷 상품화되는 벤처 커뮤니즘하고 지금 또래 생산 라이선스에 대해서 이제 얘기를 했는데요. 그러니까 저자가 보는 간략하게 좀 말씀을 드리는 게 좀 좋을 것 같아서, 그러니까 인터넷 상품화 같은 경우에는 그러니까 그 클라이너가 보는 인터넷 초기에는 굉장히 그 수평적인 P2P 네트워크 구조였다는 거죠. 그러니까 P2P라는 건 지금 책의 또래 협력으로 이렇게 옮겨져 있는데요. 그러니까 위계가 없는 수평적인 네트워크들에 의해서 모두가 생산자가 되면서 동시에 소비자가 되는 그런 구조인 겁니다. 근데 그런 초기의 인터넷의 형태가 지금 우리가 이제 보통 인터넷을 한다고 하면 주소창에 이렇게 www.으로 시작해서 주소창 입력하면서 이제 들어가게 되잖아요. 대부분 이제 과정들이. 그러니까 그게 월드와이드 같은 게 어떤 인터넷의 자연스러운 발달 과정이 아니라, 그러니까 그 인터넷을 공유지가 아닌 상품으로 만들기 위한 어떤 자본의 전략이었다는 거죠. 그러니까 웹 같은, 그러니까 월드와이드 이 웹 같은 경우에는 그러니까 P2P 네트워크의 구조가 아니라 서버 클라이언트의 구조로 되어 있는 겁니다. 그러니까 서버의 모든 데이터와 그런 그 서비스가 가지고 있고 개인들은 그냥 거기에 접속해서 받을 수는 있는 거죠. 서비스를 제공받을 수는 있는 거죠. 그렇기 때문에 모든 이제 그 인터넷상의 활동들을 서버에 의존할 수밖에 없도록 만드는 과정들이고, 벤처 자본들이 그런 기업들과 그런 어플리케이션에만 투자를 하기 때문에 이 저자는 벤처 캐피탈, 그러니까 벤처 자본이 아닌 벤처 커뮤니즘을 대안으로 이제 얘기를 하고 있는 거예요. 그러니까 아까 팀블 같은 경우에도 그러니까 트위터 같은 건데, 그러니까 트위터가 뭐 굉장히 엄청난 돈을 들여서 운영을 하지만 그게 기술적으로 전혀 새로운 것도 아니고 그거 기술을 운영하기 위해서 엄청난 돈이 필요하지도 않다는 거죠, 사실은. 그러니까
70년대에 개발됐다는 그 핑거 프로토콜이라는 것으로 충분히 다 구현을 할 수 있는데 그렇게 지금 돈이 많이 드는 이유는 중앙 서버를 이용하기 위해서일 뿐이라는 거예요. 그러니까 그렇게 해서 사용자들 정보를 수집하기 위해서 그렇게 엄청난 돈이 필요하다는 거죠. 그러면 일단 몇 정도의 간략한 얘기고요. 먼저 진리 능력을 시작하면 좋겠는데 먼저 자유롭게 얘기해 주시죠. 그럼 일단 먼저 사전에 좀 저희가 받은 질문이 있는데 그거를 먼저 좀 질문을 드리고 좀 들어보면서 또 얘기를 나누다 보면 또 얘기가 될 것 같습니다. 최창혁 님이 먼저 질문하시는 내용인데요. 그러니까 저자는 이제 카피라이트에 대해서 이제 창작자를 착취하는 시스템이라고 비판을 하는데 그렇다면 창작자의 창작물에 관한 권리는 어떤 방식으로 존중을 받을 수 있느냐, 그러니까 그런 질문을 해주셨습니다. 이에 대한 내용을 주시죠. Can you answer the first question that I sent you earlier? How can the rights of the creator be protected, be respected? Well, yes. The rights of the creator will never be respected under capitalism. They will always be usurped by the investors who provide the platforms or instruments by which the creator's work reaches their audience. 창작자들의 권리는 자본주의 하에서는 절대로 보호받을 수 없을 것입니다. 항상 자본주의적인 투자자들에 의해 가로채일 것입니다. So the right of the creator will always be subjected to the regime of the investors. 그러니까 창작자들의 권리는 항상 투자자 체제의 강탈에 당할 수 있는 가능성에 놓일 것입니다. The copy far left pure production license allows these producers to retain some value in their cultural production outside of the domain of the investors, capitalist investor class. I misheard some of the words that you said. Copy far left license will. Copy far left pure production license. The pure production license, we call it copy far left. Because the copy left idea is more of a free sharing concept, which does not allow the creators of the creators to retain the value that they produce, or to also generate more value from what they produce. Like copy left generally means giving it away. Copy far left allows the creators to retain and even cultivate value from what they create. 카피 파레프트 라이센스나 또래 생산 라이센스는 창작자들이 자기가 생산한 가치를 자기가 계속 보유할 수 있게 하고 또 그걸 통해서 새로운 가치들을 생산할 수 있게 해주는 그런 라이센스입니다. 그러니까 카피 레프트는 자유로운 공유를 목적으로 하지만 사실은 그냥 뭐죠? 그냥 공짜로 주어버리는 것입니다. 공짜로 줘버리는 그런 것에 기반한 체제입니다. So that, just to resume, the rights of the creative producer in a capitalist-dominated economy will always be subject to the terms of the owners of the platforms of distribution, the means of distribution, or the means of production, by which that person's creation reaches the market or reaches the audience. 그러니까 다시 되돌아가면 그 자본주의 사회에서의 창조적 생산자들의 권리는 그 자기가 창작들이 생산한 생산물을 분배하고 유통시킬 수 있는 플랫폼을 가진 자들의 지배에 항상 놓여 있을 것이라는 점이죠.
So in a way, no matter what you produce, even if you produce a communist manifesto, which is published on a major, on a normal capitalist, with a normal capitalist publisher, you are serving capital. And you're not serving necessarily your own interests as much as if you published it under a copy far left pure production type license, whereby you would be able to maintain control. 그러니까 공산당 선언 같은 책을 출판을 하더라도 그것이 자본주의 출판사에서 출판이 되면 자본의 이득이 되는 일을 하는 것이죠. 그에 반해서 P2P 또래 생산 라이센스로 출판하게 되면 그렇지 않다는 얘기입니다. 그 생산자들이 자기가 생산한 가치를 유지하고 보유할 수 있다는 것입니다. Of course, there's no way to police the use of the copy far left license. So anybody can say, "Oh, I'm a worker-owned or worker-operated enterprise, and therefore I can use copy far left license, pure production license materials for free and make a profit." So there's no way to police that. 물론 카피파레트 라이센스를 가지고 이제 경찰 행위를 할 수는 없습니다. 누구나 우리는 노동자 자주관리 조직이니까 우리는 카피파레트로 내겠다라고 할 수도 있는 것이고요. 그거를 뭐 찾아가서 감시를 한다든지 검사를 한다든지 이렇게 할 수는 없는 것입니다. So even though it works as a legal instrument, it is a functioning legal instrument, it is still to some degree a social fiction because the kind of society that it is intended to help generate, of course, does not exist yet. 그러니까 앞서서 이 카피파레트 라이센스나 또래 생산 라이센스가 법적 기구다, 법적 도구다 이렇게 말씀을 드렸는데요. 사실은 아직 오지 않을 사회를 그리는 것이기 때문에 그 앞서 말씀드렸던 소셜 픽션의 일종이기도 합니다. So in that way, it helps to articulate or elaborate the real material challenges that we face trying to create a realm of communist practices today. 이런 방식을 통해서 코뮤니스트 실천을 오늘날 하고자 할 때 우리가 맞닥뜨리게 되는 어려움들을 분명히 하고 수면 위로 드러내고 그럴 수 있는 것입니다. Of course, you will have understood that the kind of communism we're talking about is not Stalinism or any of the kinds of forms of centralized state socialism, or state capitalism, which we saw during the 20th century. This is not the kind of communism we're talking about. 앞서 제가 분명히 하고 수면 위로 드러낸다고 말씀드렸는데 그렇게 표현하는 것보다 분명히 하고 정교화한다라고 말씀드려야 될 것 같고요. 물론 여기서 제가 말하는 코뮤니즘이 그 20세기에 우리가 목격한 국가사회주의나 국가자본주의, 뭐 스탈린주의 이런 것을 얘기하는 것은 아닙니다. I mean, the word communism, I don't know. I noticed that in the translation of the Telecommunist Manifesto in Korean, you didn't use the Korean word for communism, which makes sense. Of course, I agree with this choice. But you spelled it in Hangul, 텔레코뮤니스트, and then you wrote manifesto in Korean. So I don't know. I lived in Korea for 3 years, so I have some sense of how the word communist is interpreted in Korea. But maybe there are some misunderstandings now when, for example, when I'm talking about communist practices today in the context of dominant capital. 코뮤니즘이나 코뮤니스트란 단어가 한국에서 어떻게 받아들여지고 있는지 잘 모르겠습니다. 제가 이 책을 보고 여러분이 제목을 정할 때 그
공산주의라고, 그러니까 한국어로 코뮤니스트를 쓰지 않고 소리나는 대로 한글로 코뮤니스트라고 적고 선언만 한국어로 적었다는 것을 봤는데요. 물론 뭐 이런 선택에 대해서 동의하고 또 그 일리가 있는 선택이었다고 생각합니다. 제가 한국에서 3년을 살았지만 그래서 이 단어가, 공산주의라는 단어가 어떻게 한국에서 받아들여지는지에 대해서 아주 조금은 감각이 있지만 뭐 잘은 모르기 때문에요. 그 단어가 제가 지금 우리 자본주의 지배하에 놓인 우리들의 커뮤니스트 실천이라고 말할 때 이 단어가 오해를 불러일으킬 수도 있겠다는 생각이 듭니다. 네, 지금 하나의 답변이 끝났고요. 네, 긴 답변이 끝났고 또 뭐 질문 좀 내용이 있으면 사전 질문이 몇 개나 되나요? 예? 사전 질문이 몇 개나 되나요? 사전 질문은 3개고요. 지금까지 하나 했습니다. 그 궁금해하시는데 먼저 답변해 주시는 게 나을 것 같아요. 커뮤니즘에 대해서 오해할까봐 굉장히 걱정하시는 것 같아요. 그 저자에 번역에 대해서요? 그 긴장하는 거에 대해서 답변해 주시는 게. 어떤 답변을 얘기하시는 거죠? 그러니까 커뮤니즘이라는 게 뭐 그 국가사회주의나 스탈린주의로 오해될 가능성이 커서 그에 대해서 한국 사전에 대해서 뭐 전혀 모르지 않지만 조금 고정하고 있다고 말씀하시니까 그게 그러니까 대중적으로는 그렇게 오해될 수, 공산주의로 번역돼서 번역하면은 이제 뭐 스탈린주의로 오해될 수 있는데 그 뭐 십자층이나 이 정치에 관심 있는 사람들한테는 크게까지 뭐 오해되지 않는 거라는 답변이 좀 그렇죠. 뭐 제가 짧게 얘기를 나중에 제가 이건 고틀리가 얘기했는데 저는 일단 한국어로 먼저 얘기를 하겠습니다. 예, 고틀리한테. 그러니까 커뮤니즘 같은 경우에는 그러니까 주로 이제 한국에서 커뮤니즘을 번역할 때 새로운 이제 사회운동에 같이 있는 사람들은 주로 이제 공산주의가 아닌 커뮤니즘을 그냥 음역을 하고 있고, 그러니까 그 이유는 이제 공산주의로, 그러니까 지금 고틀리가 걱정하고 있는 것처럼 공산주의라고 옮겨졌을 때, 그러니까 지금 특히나 한국의 상황에서 그러니까 과거의 어떤 그 유산으로 오해될 수 있는 부분이 있기 때문에 대부분 이제 그 코뮤니즘에 대해서 연구하고 활동하는 사람들은 대부분 이제 음역을 하는 경우가 많이 있고, 그래서 이 책에서도 그런 번역을 따랐다. 그래서 그렇게 크게 걱정할 필요는 없을 것 같다고 생각합니다. 그리고 이어서 그냥 질문도 같이 하면 좋을 것 같은데요. 그 장명훈님이 이제 질문하신 점이 그러니까 카피파 레포트가 그러니까 새롭게 이제 조사가 이제 제안하고 있는 내용인데요. 그러니까 카피파 레포트가 좀 사람들한테 좀 더 쉽게 다가갈 수 있는 어떤 방법이 있을지 그런 부분에 좀 질문을 해주셨습니다. As you said, the translation of communism, the reason why the translator wrote it in Korean letters and not in Korean, the reason he wrote it in communism is because there is a possibility for such misunderstanding that you said, and for that reason, most people who are interested in the new social movements, they use this kinds of translation. And we'd like to go on to the next question right away, which was about copy far left. What are some methods? All right. Okay. You mean from the email? Yeah. Okay. How can we make copy far left more easily understood by many people? Well, first, most people don't understand what copyright is. So, this is also a significant challenge. People don't understand how copyright works. 우선 사람들이 카피라이트가 어떻게 작동하는지부터 이해를 못하고 있는 경우가 많기 때문에 어려운 작업입니다. So, if people understand how value is accumulated and invested in through capitalist enterprise,
by using copyright to exclude the use by other people, then we've already achieved most of the work. We have to help people understand how copyright works first before we can propose the alternative and show why an alternative is necessary or desirable. 카피라이트를 통해서 다른 사람들을 배제하면서 가치가 어떻게 축적되고 그 자본주의 기업에 투자되는지, 카피라이트가 어떻게 그런 기능을 하는지를 보여줄 수 있으면 대부분의 작업은 된 것이라고 봅니다. 그러니까 대안을 얘기하기 전에 먼저 카피라이트가 작동하는 방식을 보여주는 게 필요할 것 같습니다. I think in Korea maybe it's a bit of a different challenge than it is in Europe or in United States or in Canada, because in Korea there's a culture. I don't know if it's still the case because I left Korea in 2008, but there's a culture of just using pirated software, really. So people have a Windows on their computer or Photoshop or all kinds of software. They never pay for it, and it's quite normal. 한국에서는 유럽이나 미국, 캐나다에 비교하면 좀 다른 도전일 것 같은데요. 제가 2008년에 한국을 떠나서 여전히 그런지는 잘 모르겠지만 그 해적 소프트웨어, 윈도우나 포토샵 돈을 전혀 안 내고 해적 소프트웨어를 자유롭게 사용하는 문화가 한국에는 있었던 것 같습니다. But when I was leaving Korea in 2008, I was teaching in Yonsei University, and it was starting to become a problem. I don't know if it's still a problem for universities to have pirated software operating on their computers. So the American copyright authorities were cracking down on Korean universities for using pirated versions of software. 근데 제가 2008년에 한국을 떠날 때 연세대에서 가르치고 있었는데 그때 막 문제가 되기 시작했었습니다. 그러니까 그 미국 기업들이 그 한국 대학에서 해적 소프트웨어가 사용되는 것에 대해서 단속을 하기 시작했었습니다. So one area or one front of action is to elaborate that area. What is the relationship between commercial software and study in universities? Why do universities have to pay or have to use software which is controlled by American corporations? These issues about free software, pirated software, maybe this is one way to help people in Korea understand what's at stake. Because if, for some reason, just a normal university student can have the police arrive at his door to enforce the copyright issues on the software they're using, which actually happens in sometimes in Europe and in America. Maybe not the students themselves, but the universities are visited by copyright authorities. Maybe this way is one way to help people get closer to this question. 그래서 한국에서 이 카피라이트 문제를 제기할 수 있는 하나의 영역, 하나의 전선이 이 대학과 상업적 소프트웨어라는 관계일 것 같습니다. 왜 한국 대학이 미국 기업이 통제하는 소프트웨어를 돈을 주고서 써야 하는가? 그래서 유럽이나 미국에서는 꼭 학생들은 아니더라도 그 카피라이트 당국자들, 권한자들이 대학을 방문해서 이렇게 검사를 하고 그러는 경우들이 많이 있습니다. 그래서 이것이 하나의 출발점이 될 수 있지 않을까 싶습니다. For example, there's the TPP, right? Do you know what the TPP is? TPP라는 것이 있는데요. TPP가 뭔지 아시는 분 계신가요? Obama came recently to try to negotiate the TPP in Asia. Obama is trying to negotiate the TPP? Yeah, he was there. He was there like last month, I think.
지난달에 뭐 중국과 한국을 방문했을 때 오바마가 그 아시아 국가들하고 TPP를 협의를 하려고 했었습니다. Well, the TPP, the Trans-Pacific Partnership, that's what it's called. Trans-Pacific Partnership has a lot of copyright-related regulations in it, which are designed to maintain American hegemony over software markets, also cultural content such as movies, music, and software and medical technology, pharmaceutical patents, etc., agricultural patents. So it's all about copyright. Well, not all about copyright, but copyright is a significant part of the TPP. 그 TPP라는 거는 환태평양 경제 동반자 협정이라는 것인데요. 카피라이트 관련 내용이 굉장히 많이 포함되어 있습니다. 소프트웨어는 물론이고 문화 콘텐츠, 음악, 의학 관련한 특허권들, 농업 관련 특허권들 등을 다 포괄하고 있습니다. The aims of the regulations, copyright regulations in the TPP, are to keep the value of all of those things in the hands of groups of investors and out of the hands of the people creating the value. 이러한 TPP에 있는 저작권 관련 조항들의 목적은 그 가치를 생산자들에게서부터 빼앗아서 투자자들의 손아귀에 이렇게 장악해 주려는 것입니다. So the instrument they use is what's called IP law, right? Intellectual property law. Copyright is a basic instrument of intellectual property law. 그래서 그들이 사용하는 가장 기본적인 도구가 IP law라고 지적재산권법인데요. So you can see that this is the front line, and it's coming to Korea right now. It's very topical, and if you wanted to talk about like the economic sovereignty of Korean cultural producers, the rights of even people working in medicine, etc. If you want to maintain some autonomy from the, let's say, the WTO centered world IP regime, you could start to talk about copyleft practices as an alternative to copyright, sort of typical copyright, the way things are produced today. There's many ways to make copyleft of urgent concern to normal people, but I think you have to help them understand how copyright functions to keep power and economic potential out of the hands of the people who are producing it. 그러니까 이런 문제들이 한국에 지금 곧 있으면 도래할 것이고 그래서 전선이라고 보여집니다. 그러니까 한국의 문화 생산자들의 경제적 주권, 의료기 종사자들의 권리 또는 WTO 중심의 세계 지적재산권 체제로부터 자율성을 갖고 싶다 등의 여러 문제들이 한국에서 카피라이트에 대해 이야기를 시작할 수 있는 지점들인 것 같고 아주 많은 것 같습니다. 그래서 사람들은 이런 문제들을 통해서 카피라이트가 긴급한 문제다라는 것을 갖게 될 것 같고요. 그러니까 앞서도 말했듯이 지적재산권이라는 것이 카피라이트라는 것이 어떻게 작동하는지 그 생산자들로부터 어떻게 권력과 경제적 가치들을 빼앗아 가는지를 이해할 수 있도록 하는 게 우선이라고 생각합니다. Another example makes this more useful to you. For example, in the Korean pop music industry, is dominated by very few big companies like Jail and CJ. These companies, I think it's been written about quite often in the newspapers, are very exploitative of the performers, and people creating the music and performing that music. And the conditions for the performers, the musicians, are in general
very bad, except for a very few exceptions. People working in the Korean music industry. 보다 유용할 수 있는 또 다른 예는 그 K-팝 대중음악에 대한 얘기일 것 같은데요. 아시다시피 신문에도 자주 나오지만 한국의 대중음악 시장은 CJ 같은 몇 개의 대기업들이 장악을 하고 있고 이 대기업들이 공연자들, 아티스트들에게 그 적용하는 조건이 매우 착취적이라는 것이 알려져 있습니다. 그러니까 대부분의 경우 아주 특수한 몇 개를 제외하고는 노동 조건이 열악한 것이죠. So if Korea really wants to be like Korea always says they want to be world class this and world class that, but if Korea really wants to be world class creators in, like for example, pop music, indie music, they need to address the monopolistic practices of these massive companies. Why so much of the Korean music sphere is dominated by very few big corporations, and why there's, I think Korean people actually like it somehow, so that it may be a very big challenge to try to make the point that there could be a very rich and heterogeneous sphere of musical creation in Korea. Would the monopolies or the oligopolies, the cartels, the power of those cartels be disrupted by other practices such as copy far left or other communistic practices? 그러니까 한국 사람들은 항상 이것도 월드 클래스가 되고 싶고 이것도 월드 클래스가 되고 싶다라고 월드 클래스를 항상 얘기를 하는데요. 그러니까 한국의 창작자들이 그 실제로 어떤 세계 수준이 되고자 한다면 이 독점 행위들을 꼭 다뤄야 한다고 생각합니다. 왜 대중음악계 몇 개의 대기업이 대중음악계를 접수하고 장악하고 있는가? 근데 어떻게 보면 대부분의 한국 사람들은 이런 상황을 좀 좋아하는 것 같습니다. 그래서 이것을 설득시키는 것, 즉 이런 독점이 없어지면 보다 풍부하고 여러 다른 종류들이 공존하는 그런 환경이 가능하다. 독점 카르텔이 없어지면 다른 상황이 가능하다. 예를 들어 커피 파레트 같은 실천들을 통해서 이것을 문제 제기하기 시작할 수 있다. 흐트러뜨리기 시작할 수 있다. 라고 설득하는 것은 큰 도전 같습니다. Personally, and please tell me if I'm wrong, but the model of Korean competition on the world markets is really through the large global companies, and this model needs. I think a lot of people identify with pride in the accomplishments of those companies in the rest of the world. I think that needs to be, that sense of pride needs to be maybe, that, I don't know, that sense of pride needs to be looked at, that needs to be challenged maybe if you want to advocate other means of production, which are not dependent on large companies making all the decisions and making all the rules and operating at a meta geopolitical level. 한국 경제의 어떤 모델 케이스들은 그 세계 경제에서 성과를 내고 있는 몇 개의 대기업들인데요. 이 대기업들이 세계에 나가서 어떤 성과를 보이느냐에 대해서 한국 사람들이 많은 자부심을 갖고 있는 것으로 보입니다. 그리고 이 자부심이 바로 한국에서 어떤 다른 생산수단이나 다른 생산의 방식들을 생각하기 시작할 때 이 자부심이 바로 도전받아야 하는 것이 아닌가. 제가 틀리다면 얘기를 해주십시오. 그래서 이 대기업들이 어떤 메타 생명 권력적인 거를 이렇게 생명 권력을 행사하면서 모든 결정을 하고 모든 사람 삶에 영향을 미치는 이런 상황이 도전받아야 할 것 같습니다. Right now, under the contemporary conditions of monopoly capitalism, here in Germany, in Canada, in Korea, we don't have that much room
we have to kind of start with small instruments that can help us create some autonomy, economic autonomy, where we live right now and locally. And we have to network internationally. So I'm hoping that, this discussion and the translation of the Telecomunist Manifesto will start an exchange with Korea, with us and with people in Korea who are trying to develop alternative means of production by which they can recoup the value that they generate. 그러니까 오늘날 독일이나 한국이나 캐나다에서나 현재 독점 자본주의 하에서는 그렇게 여지가 많지 않습니다. 그러니까 공간이 우리 주어진 공간이 이렇게 넓지 않습니다. 그러니까 경제적 자유를 원한다면 아주 작은 수단들로부터 시작해야 하고 그 지역에서 시작해야 한다고 봅니다. 그리고 물론 국제적인 네트워킹을 해야 하고요. 그래서 오늘의 그 강연과 그리고 텔레코뮤니스트 선언의 번역이 한국에서 대안적인 생산 방식을 만들어내고자 노력하는 사람들과 또 우리가 네트워킹을 할 수 있는 그런 기회가 되기를 바랍니다.